seems to have been a fracture in the programming that was going on. Talking about fractures, my guest today will tell us more about that. But before we usually go into the topic of the day today, we just want to remind people that COVID is still here. In fact, we are at the beginning of our third wave. We think that it is possibly going to get worse if we are not careful. And we remind people that the normal things that we advise people should be adhered to if we are to avoid a very bad third wave. And these are, as we usually say, social distancing, avoiding crowds, and wearing of masks, just like we're doing in the studios today, and also frequent washing of our hands. And if we don't have water and soap, which is best, we use hand sanitizers. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi Healthlink bi nga xam ne man Dr Aboubacar Dia ak Mariama Sané ñoo leen ko de normally indil fii nii waaye Aïssatou Cissé tamit daf dee di nekk fii ak ñun ñoom ñaar yëpp ñëwuñ tey ndik bugguñ a feesal place bi bu baax a baax te ñu ngi fi am ñaari gan ngir feebar bii nii moo tax dañ bugg a daal nit yëpp ku nekk am distance boo xam ne dañ ko am suñ diggante ba nga xam ne duñ wàllante benn feebar ñuy fàttali nit yi nag feebar bi tey ba tey mu ngi fi di leen baalu àq luñ yéex a commencé programme bi tey parce que dafa amoon teexa yoo xam ne moo amoon ci programme bi tey nag ñu ngi fi am ñaari gan yoo xam ne dinañ leen introduce léegi nii balaa ñoo commencé programme bi ladies and gentlemen, our first guest is Dr. Keba Marena. I am sure a lot of you have heard about him. He's an orthopedic surgeon working in Edward Francis Small Teaching Hospital and other places, and we will get him to introduce himself better and tell us more about what orthopedic surgery, the scope of orthopedic surgery. And on my right we have Bintu Trawale, who is also working in Edward Francis Small Teaching Hospital in the same department, and she is an orthopedic technician, and she'll also tell us more about that. The reason why this is a maiden program for an episode that we are trying to put up, which is to try to tell people where we are in the medical service provision in the Gambia, so that people will know services that are available here, so that instead of staying in their villages and thinking that there is no treatment available for this, they will know there is treatment available. In the other extreme also, instead of people traveling abroad and looking for some treatment, they will know that those treatments are also available in the country, and much easier to get a treatment in your country than going abroad and getting treatment. Another thing this episode will do, once in a while we'll come back to this, which we are going to call Where Are We in Medical Practice? One other thing that we will do is we'll be looking out to see new things that are coming up in the field of medicine, and anything that we see that is new, we'll bring it up here to highlight it here so that people know that this was not available in the Gambia but is now available in the Gambia. We also would like to highlight, when we bring guests like Dr. Marena, some of the challenges that we are having in healthcare provision, and how the population can help in solving those challenges, and how the government can help in solving those problems. So I will get to my colleague here to tell us more about himself, but before that I'll translate that in Wolof. And Dr. Marena, maybe I will ask you if you can please oblige to just summarize what we have said about the COVID and you know, the introduction we have given on you in Mandinka before you go on in English and introduce yourself more and tell us more about orthopedic. Mbokk yi kon lu tax ñuy def programme yi nii mooy dinañ indi ay gan yoo xam ne dinañ leen ñoom dañ am xam-xam ci yu màcc ci seen lu ñoo liggéey nga xam ne dinañ ñëw fii wax ñu ñoom lan la ñoo liggéey ak naka lañ ko dee defee ba nga xam ne nit yi dinañ xam faj yi nga xam ne am na Gambia fii nii ba nga xam ne nit du toog ci dëkkaam wala ci dex gi wala feena am feebar boo xam ne xamut ne dañ ko dee mën a faj Gambia mu toog foofu ba loru ci, wala am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi tukki dem bitim réew pour faju ji te faju boobu noonu am na ci biir Gambia te léegi Gambia am na yu bëri yu ees yoo xam ne mu ngi ñëw, am na ñu
bëri ñoo xam ne jàngi nañ ñu ngi ñëwaati di liggéeyee seen xam-xam fii nii so loolu la ñoo bugg a daal moo tax docteur Marena moom xam-xamam dafa màcc ci mbiri yax ak faji yax ak diggante yax yi tamit naka la mel ak yooyu noonu yooyu yëpp nañu ko wax kii nii di Bintu Trawale moom tamit si mbiri yax la dee liggéey moom orthopedic technicien la ci loolu noonu nga xam ne màcc boo gis si mbiri docteur nekkut màcc boo xam ne benn nit rek moo ko dee liggéey docteur bi mu ngi fa am na ñeneen ñoo xam ne ñoo dee dimbalante docteur bi pour mun a def liggéey bi moom si ñooñu la bokka kon balaa ñoo sori rek ñu bàyyi docteur Marena mu wax ñu ci mbiram moom gannaaw bu mu waxee ak suñ bokki mandinka yi. Thank you very much. Naringol, welcome la ni show nyinto. Janimbe duna show nyinto. Lafa pour kalbe hakilo bulandi ko nyin kurango kam même fo covid même be keri nyim banko kan hani sa bijang sasa nyim manta adum be même fo kan ka fo me third wave wala na saban jangote wo fanam be na kan kurango be mol même basro kan abe siya kan so on lafta al hakilo bulandi wala al kana nyela ko nyin kurango hani sa bijang so alka fengol menke pour kal fantanka kanyin kurango soto ka bulol ku naltara dulato mol kana siaje bake ke masdung nyaarato wol be almanya na wol bulala wol nyana continuer adung natara alsita nim vaccinol nata wol pengulote ka menke a nyanta wol fanantara isaje si fantanka isi nimmelbe sabatring alsi wol be tanka kanyin sasa hanyin soto min docteur Dia fo ñame fanan pour ka fanan kan nasor ñim fanan mo programme ku tolete jang adu nga ñim programme on natali pour ka explain molye jata kende ala bunnato Gambia sain merci keno jang dol bela ngalon ko nunto fen dol bu ka keno jang mol ka findel kata bantola kata jaralo ñini bari sa ngalo ne mo Jamal Bijang docteur Jamal Bijang specialist Jamal Bijang so fen Jamal Bijang si men keno jang so nyim programme be wala kala pour ka wol sifa diamo isadia mol salon mol membe sando to hani mol membe kombo mol be salon nyin kare nangom ninte nga nyin soto asi jara no jang sitano nyim lopitan do nga docteur Rolje adu be mako e nola so nyim programme o nga wol natale wala kama. So maybe now in English to tell us more about yourself and more about orthopedics. What really is orthopedics? What is the scope? What do we do in orthopedics? So orthopedics is a word which was a Greek word, and what it means is straight child when you translate it. So when orthopedics started, it was all about, in a way, correcting deformities. Straightening children with bent limbs, bent spines, and that thing. As we are now, when we talk about orthopedics, what we talk about is mostly bones, but also the joints. So people with all the joint problems, what we call the arthritis, all those joint aches and pains, and then people who have injuries, fractures, and injuries to the tendons and muscles and things like that. Those all come under the scope of orthopedics and what we're able to treat. Okay, maybe if you can say that in Mandinka also, then I can say it in Wolof so that we can move on. So, fang introduce Dr. Keba Marentel, nka doko ke Banjul Lopitan balon nimdula dol fanang. Angale kan on ka fome ndemo orthopedic surgeonety. Wolam temo Dr. Roti melka kulol anin chokodimol nka wolle jara. Ni me chokodimo soto nka jube nola ka jara anin fanang menye katekatol soto me accident soto mel boyta wo sifani kato soto o nimmo ye barama fasole problem soto nka wol be le jara.
docteur Marena lu mu ñu wax rek léegi nii mooy ne moom mooy docteur Keba Marena mu ngi liggéey ci lopitaani Banjul am na yeneen place yoo xam ne tam dañ ko dee soxla di ko oo muy leen a liggéeyal waaye ma laaj ko nag lan mooy moom màccaam bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee orthopédique surgery si angale mu ne màcc bi nag lu tax turam ñëw tur bi ci làkki lu ñu ooyee Greek la mooy làkka yu nga xam ne yu màgget yi la woon ci Greece moom la ñu ooyee Greek mu ne bu mu jógee lu mu doon di junja mooy ne daal pour régler ba nga xam ne xale bi du dënga mu ne régler dënga moo indi woon tur bi waaye léegi ni nag si màcc bi bokk na si di defal dama yu am ci yax bokk na si di faj métit yoo xam ne moo dee di am ci diggante ñaari yax yi ak foog naa ne loolu noonu la wax ne mooy orthopedic surgery but Dr. Marena, I just want to know, I know that we all know that fractures are very common in the Gambia. There is a lot of burden for fractures in the Gambia. What about the others that you have mentioned? You've mentioned joint problems, arthritis, you've mentioned it. How prevalent, how much of a problem is it in the Gambia at the moment? So, I mean, of course, as an orthopedic surgeon, my view is always skewed, but we see a lot of joint problems. Especially in the elderly, slightly elderly population in their 40s, 50s to 60s, and especially in women. We get a lot of people with serious knee problems, hip problems, and one of the most common things that I see in my clinics for the joint problems is people with back problems and back pain. Yes. That is very, very common. Okay. In Mandinka again, if that's okay. So, kato Seattle, and Melka Fanan Seattle, but nga fel dol men jara fo asiata Gambel jan adun ni hajube musol kono adi melbe keba kan dumanding ning kumbalen dimo aning toku wolka siya bake baren ka melje bake wala nim men nin te dimo kana wo siata bake Gambia jan. ok bu ma laajee docteur Marena ne ko xam nañ ne dama moom bëri na léegi accident yaa ngi bëri yeneen façon yi mbir yoo xam ne dafa joxe dama mu ngi bëri ci dëkk bi waaye ma laaj ko nag yeneen yu mu wax ne moom la ñuy faj comme lu demee ni oom yi wala conco yi wala yooyu nga xam ne diggante ñaari yax yi la métit yu fa dee nekk ndax loolu tam bëri na mu ne moom ci liggéeyam gannaaw moom daf si dee gis lu bëri baay foos mu xam ne rek bëri na waaye mooy ne ñu moo gën a affect léegi nii ñuñ dee gën a gis mooy jigéen yi ak ñi nga xam ne dañ mag tuuti ñoom ñoo dee di faral di am feebar yi diggante yax yi nii nga xam ne moo dee di xew am na bu ñu ooyee arthritis nga xam ne suñu ne arthritis sax léegi màgget yu nga xam ne dégguñ angale sax xam nañ luy arthritis parce que ku nekk mu ngi leen a wax ne yaa ngi am arthritis kon dafa mel ni feebar boobu noonu léegi nii ci biir Gambia bëri na Dr. Marina, I don't know, I mean this may be very wrong because this is not my field, but I have heard that at the moment now in the West the most common operation is joint replacement. Overall, if you're talking about just going to theater for an operation for any field, the most common is joint replacement. Is that true? I don't know the actual statistics, but yes, it is a very common operation. Because one thing that you get when you have joint problems or arthritis is your quality of life diminishes. And if you're going to live longer, and we have populations that are living longer, what people always want is to have a good quality of life. You don't want to be stuck at home in pain. Yeah. So a lot of people are coming forward, a lot of people are having these operations. And yes, joint replacements are becoming very common. Very common. Okay, we'll come to that because that was not a surgery that was available in the Gambia. It was not possible to have it done in the Gambia, and I understand now it is possible to do it in the Gambia. Mbokay luma before I go to Wolof again, as usual, whatever you say in English, it would be very nice to say it in Mandinka as well, so that we can, in summary, because one of the reasons for this program is to reach out to the people who are not really literate, and it will be good to have them to know some of these things. Yes. So, Dr. Jaka mentioned kanu wulem ni ajube fo molka foko ni mele choko di mo soto e ka fo me replacement wulem ka damement nyata ka faling
fa siyata ma fo ñim banko kan doron bari bankol be ni ya jube fa be siya kam bakel adu nga jabi men na wolem ko ni ya jube sain wo aka siya bakel me yatina ka siya wolem ni tada fo kebata chokol ke dimi ikam men keno abuka siya no ka finti hani kasi sokono katu dimo kono wo kam mol batandi bakel so ni ya jube mol kata nying operation sifal ke bakel sain so mbare ma long exactly mol nangam jolle kata bara ka siyala mbokk yi lu ma laaj docteur bi rek mooy ne ndax ne man dégg naa man ci suma dégga parce que lii du suma xam-xam man waaye dégg naa ne ci bitim réew ñi nga xam ne ñoo dee dem pour opérer mbiri arthritis yi nga xam ne dem nañ ba mënatuñu dox seen dunda léegi ni neexatut ñu dee dem pour dem opérer ji pour ñu ceeñal leen ko ñu defal leen lu ñoo ooyee joint replacement opéré yi ñoo opéré yëpp bitim réew lii moo ci gën a bëri ci opéré ma ne ko ndax noonu la demee mu ne waaw moom de xam na ne daal bëri na lool xamut nag nombre bi exactly ñaata la waaye bëri na lool te amin fii nii tamit mu ngi commencé di gis loolu nga xam ne mooy am Dr. Marina, I know this program is a very short program. It's just a 1-hour program, and already some time has been eaten up of the program. So I know we cannot complete this, and I will beg your indulgence. I know you're a very busy man, so that next week we can also complete this program, so that we can be calm in the way we go down, because I really want people to understand some of these things. So it will be very nice to have you on board again next week to complete the discussion, so that we can keep on talking today about some of these things, because they're very important. And you did touch a little bit, I don't know, in Mandinka, from what I can hear, about why is it so common now? Why is it so common that people are coming down with joint problems, such that they reach a stage in which they need the joint to be replaced altogether? What are the predisposing factors? What are the things that are making these women, these old people, have these problems? I think in our context, it's always important in medicine to do research into things and try and look at reasons why. But what I call anecdotal evidence, what I see is, I think a lot of our problems stem from overuse in childhood. You know, people carrying buckets on their head. When they become 40, 50, they develop neck arthritis. People doing lots of heavy lifting when they were younger end up having problems. But then the other end of the spectrum is also maybe a public health problem, in that people are generally a bit more overweight, especially the ladies. Yes. And that has a big effect on their joints. The amount of weight that you carry around with you for your life is going to wear out your joints. Okay. Again, in Mandinka. So Dr. Jaba min ñini kaka mulam munadna ndolla jeroto munadna mol kanyin chokdi mol sifa soto sai adon ndolla juberoto men katina wulam mol ka doku sifal menke kabi fondinke ya dindi ya ni ajube mol men ka kata fenko do kata jibiola ye pano ke kungodo ye pano le kungoto ning woketa jani be kebare famo bayo kamo nying chogol men bije men katarete mo kaban fanan mel ye balo soto bake ni balo soto bake e baje la singol chogol men bije na tada fa meta wol fanan bina problem o soto men kataraje o fanan kaban. Okay, thank you very much. Mbokk yi lu ma laajati suñ docteur bu mag bi mooy ne xam nañ ne léegi nii gannaaw moom wax na ne lii nii mu ngi bëri si léegi nii, yan mooy mbir yoo xam ne daf dee mun a indi feebar yi nii ci nit yi, lu tax muy commencé di gën a bëri si nit yi léegi nii. mu ne ba tey amuñ gëstu yoo xam ne def nañ ko yoo xam ne dinañu mun a wan exactly ne lii la, waaye si luñ gis si suñ gis-gis ñun lu ci bëri mooy liggéey bu bëri boo xam ne am na ñoo xam ne dañ ko dee def, mooy ñun ci suñ aada fii nii sàkkaatuma jigéen yi dañ dee enu lu diis lu bëri. Jigéen boo gis rek mu ngi am lu mu enu, soo demee si féeri bi di cross léegi nii koo gis rek mu ngi am lu diis loo xam ne mu ngi ko enu ci boppam bi. mu ne loolu nag soo ko def lu bëri di nga gis ne baat bi fasu yu fa nekka dafa teel a sonna lekku su lekkoo di nga gis ne dafa indi métit, ba pare tam yëngatu bi tam du dem noonu. mu ne it tamit ñi nga xam ne it tamit dañoo seen yaram day rëy lool ba mu ëppa, ñooñu noonu it tamit bu ñoo seen joints yi mooy oom yi ak ndigali fii nii
en bi daf dee métti trop ci ndigal yi ak ci oom yi mu commencé di lekku su demee nag ba lekku pour yëngal oom bi sax doo ko mën a yëngal bu baax pour dox doo mën a dox bu baax ba nga xam ne su demee ba éega benn place boo xam ne garab du mun a wàññi métit bi by force rek ñu change joint bi so moom loolu la ñu wax ci loolu noonu nu ñoo def mooy balaa ñoo continuer parce que orthopedics is really very broad. And I understand that there are even some subspecialties in orthopedics itself. Yes. So it's really broad and we cannot finish it in one program. But you do have some pictures that you are going to show us, and I think people identify more with pictures. But before we go to those pictures, I wanted to just get a word or two from Bintu, who has kindly joined us here. Mbokk yi dafa mel ni màcc bii ni ñuy waxtaanee nii nga xam ne moom la docteur Marina di liggéey dafa yaatu lool dafa yaatu bi nga xam ne duñ ko mën a waxtaanee ci benn bés bi nii rek suñ taxawoon rek wax mbiri fas yi joints yi duñ ko mën a jeexal sax si benn benn ci joint sax duñ ko mën a jeexal ci benn programme kon dinañ ko jéem a gàttal tuuti ba nga xam ne next programme dinañ dugg ci loo xam ne moo gën a important ñu waxtaanee ko waaye tey dinañ bugg a ma ubbi programme bi ak Bintu. Thank you so much for being here and you we know that you are an orthopedic technician. Can you tell us how you fit into the orthopedic practice, how you work together as a team in getting people with joint and bone problems better? Thank you very much for inviting me. Like you kindly mentioned, I work at the Edward Francis Small Teaching Hospital as an orthopedic technician. So orthopedic is very wide, like you mentioned. You have the surgeon, you have the doctors, you have the nurses, then you also have the technicians. Though we don't have a lot here, like currently I'm the only orthopedic technician here in the Gambia. Yeah. So basically what I do, I work at the A&E. Like for instance, if you have patients with accidents, with broken bones and stuff, I am at the A&E and I work alongside with the doctors. So if they have any other general condition or maybe head injury, they take care of that. And on the orthopedic side, I look into the patient and see what the patient needs. If the patient needs a back slap, maybe to be immobilized or admitted, we handle that. I handle that with the house officers on ground. So following up that patient's treatment also, if the patient is admitted, the patient might be taken for surgery. So if the patient is going for surgery also, I am also in the theater. And the theater, I work with the nurses and of course the surgeons too. So I serve as the assistant also of the surgeons. So when the surgeon is operating, I am beside him, and there are a few surgeries that I also do under their guidance. Following up still that patient, after the surgery, the recovery in the ward, we do ward rounds, check all the patients, and I am also there. If the patient is discharged and you do a follow-up also at the clinics, you will also find me there. So basically it's like where the orthopedic surgeon is, I am also alongside with them. Yeah. So it's a very important thing, and we have talked about the teamwork. I am going to assume that you speak a little bit of Mandinka, and you can say in in summary, or we'll get Dr. Marina to do that for us. I think maybe Dr. Marina can Dr. Marina, if you can kindly help us just summarize her role in the practice. So, Bintu Traoré, Fananka Doko ke Banjula Lopitan Bat, a find orthopedic technician. So munem orthopedic technician ti atela do ko momenti akatara Banjul akatara fengo ka fu may emergency ning may accident wosoto ni may problem wosoto ni katol wol sifa ni futata je atele katara je bari ay même fo fanan e ala do ko kuma ata bake bari Gambia sainteng adamalem nga damal so orthopedic technician ti so atekatara je atele ka do doctor wol mako je ni sulota ka tabake o ka fendol ke ni mo nata kuta ke atele ke mako ka wolke fo fanan na bota je ning men nata na sulota pour kata ka operation a fanan kata operation bungo nyintol atele ka nosol mako ning e ka mel use aka doctorol fana e ka fame surgeon aka fanan mako la ate fanan aka operation dol ke no la fanye ni mol bije then ni bota operation dula fanang ni tata ike landi dameng
afanan kana jere pour ke check pour ka ye fem lasting to wol sifato atela ka wol be check den ni nata e ka fome clinique fanan ni botaje ni ebula afanan katara je so doctor ol katara dame afanan katara je atenen doctor ol ka doko okay. Thank you very much ñu ngi doon waxtaan léegi nii ak Bintu Trawale ma laaj ko nag moom liggéeyam naka la mel ci mbiri yax yi liggéey bi nga xam ne moom la ñu ooyee orthopedic surgery mu ne moom lu ñu ooyee orthopedic technician la moom liggéeyam lu mu aju mooy ne su nit ki ñëwee comme fu ñu ooyee accident and emergency nit am accident ci moto wala ci benn façon accident boo xam ne daanu na fu kawee wala yooyu noonu am na problème ci yax bi ñëwee fu moo njëkk a egga ci lopitaan bi moom daf ko fa dee fekka bokk na si ñi nga xam ne dina dimbale ñi nga xam ne ñooy jël patient bi pour wan leen ne kii nii am na lum soxla ci mbiri faj bi ni nga xam ne moom lañ koo faj pour tamit dimbali leen ci commencement faj bi naka lañ ko fajee nga xam ne du gën a loru su nekkee ne ñëw na ak dama boo xam ne dañ ko war a teg benn place nga xam ne dama bi du gën a garaaw moom bokk na si nga xam ne naka la ñoo positionné patient naka lañ ko defee dina ko def loolu noonu su si jógee tamit suñ demee ba di dem di opérer patient bi docteur bi mooy opérer waaye moom tam dina fa nekka dimbale nurse yi pour wan leen bagage yi nga xam ne moom la ñoo use naka lañ ko use dimbale waale docteur bi moom si boppam am na opéré yoo xam ne dina ko dee mun a def ci ndigali surgeon bi ci boppam suñ demee nag ba patient bi tamit dem ci ward bi fuñ ko dee tëddal bis bu nekk suñ ko demee di seet naka la moo demee ndax affaire baa ngi wér ndax nekkul di wér moom it tamit dafa dee di nekka suñ demee ba tam patient bi ñibbi na di ñëw ñuy koo seet si ñëw boobu ñuy koo seet ndax mu ngee dem naka la war demee yooyu noonu yëpp na ko def mu mel ni lu am importance la mu wan ñu ne nag Gambia yëpp am nañ ay docteurs yi orthopédique léegi nii am nañ ay nurse yoo xam ne ñu ngi liggéey am nañ ñoo xam ne ñu ngi nekk ci théâtre bi waaye ci liggéeyam bi nga xam ne moom la moo liggéey moom kenn rek a fi nekk te loolu bëri na loo xam ne am na ko ci Gambia fii nii nga gis màcc boo xam ne benn nit rek a fi nekk mu nekk loo xam ne lu doy waar la am na kenn ku ma oo sax tey di ma wax loolu noonu ne moom xaleem dafa am feebar boo xam ne moom it benn façon yi docteur rek lañ am si koo xam ne mooy def loolu noonu te docteur bi ci boppam léegi mu ngi feebar so léegi moom xaleem baa ngi feebar amut kenn ku koo faj mu ngi war a dem feneen loolu tam lu ñoo war a waxtaanee la parce que ay jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am kon loolu la ñu docteur loolu la ñu Bintu wax ma bugg a nag gën koo laaj rek Bintu in your profession, you're obviously the only person around, and we need a lot of those. I'm sure there is a big need so that, you know, we can make Dr. Marina's work much easier. The more of you we have, the more easy the work of Dr. Marina and the other orthopedic surgeons that we have here would be. Is there any moves being done now to have more people trained like you as orthopedic technicians at the moment now, either in the Gambia or abroad? At the moment, we've not started any trainings yet, but there are plans. Because we have some medical officers that are planning to study to be orthopedic surgeons. Yes. So you cannot just have all those orthopedic surgeons working alone. Yeah. Of course, when their workload is very high, they would also need people that will be assisting them in theater. They will need people that will be representing them also at the A&Es. So we have plans in starting programs like either plaster technicians or even orthopedic technician. Yes. There are plans, but it has not started yet. Yes, well, yeah. I hope it starts soon. And you know, even in small things, like you said, if you just train them in a particular thing, one small thing, and then they get trained slowly until they get there. But in Mandinka again, what she's just said now, then I'll say it in Wolof. Then we'll show some pictures because we're running out of time already. Yes. So Dr. Jabe Manyininka kolam wolem bintula do koto fo Gambia jang ba plan bi jele pour ka dol karandi pour ka nyin do ko sifake because nga jego nyin do ko sifa ko meata bake ite doctor jeno surgeon jeno be surgeon dol train kan bari wol damata do ko geno la ifamaye ibe sura ka mo bintu nyon sifa ni nga ni bintu nyon sifa tang fama soto asifisia mafo ko be kayna bari asifisia demanding so sign thing
lafta menke la wolem lafta school ole yelela pour ka dol karandi natara hani melbe ni ka men fo nyin taba membe wo karanna men sa keno ay beteya nsi wo fanan keno ni sa sodo no nsi dol fanan karandi no membe futala fo bintula temboto bintu tata university pour aka menke ay wo karan university lato bari hani sign to la jang sa jube non si menke no nin dol be do ko ke kan lafta wo fanan start la Gambia jang pour nsi bintu nyongo nsi jama soto. Thank you very much. Thank you very much, Bintu. lu ma laaj Bintu rek mooy ne gannaaw moom liggéeyam nii la amee solo te moom rek moo fi nekk ndax ñu ngi am lu ñoo def loo xam ne ñu ngi jéem a ut ñeneen ñoo xam ne dinañ am xam-xam bu ñu am ñu mun a dimbalante docteur yi mu ne moom seetlu na ne sax moom Bintu ne am na docteur yu bari léegi yoo xam ne ñoom eggaguñ ci nekkaguñ eggaguñ fu ñu war a egga si jàngi docteur ya waaye ñu ngi leen a jàngal léegi nii ci lopitaani Banjul bu mag bi am na ñoo xam ne ñu ngi génn biti di jàngi ñoom ñëpp nag suñ ñëwee te amuñ kuy dimbalante ñoom si liggéey bi kon liggéey bi dina jafe lool mu ne nag ñu ngay jéem nag léegi ni commencé guñ waaye ñu ngay jéem pour ut ñoo xam ne dinañ leen jàngal te foog naa ne fii nii dinaa fi taxaw tuuti an mi bi docteur Marine na ci wax tuuti ci Mandinka mooy ne xale yu ñoo gis ñuy nekk ci mbedd bi yooyu noonu nekkuñ di def dara yii nii mbir la yoo xam ne suñ la jàngaloon nooy tabaxee rek nga mun a dem ci amal nit yi njëriñ foog naa ne moo gën di dem di toogantu nii rek lu ñu war a def bëri na ci biir Gambia te ñu ko mun bëri na am na ñu bëri ñoo xam ne Gambien bi man si lu ma seetlu suñ xel yi dafa rëy ku ci bugg a jàng dara rek di nga ko mun a jàng kon foog naa ne lii Bintu wax ni lu am important la pour nit yi xam loolu noonu nga xam ne bés bu ñu ootee ne tey ci lopitaani Banjul ñu ngay commencé pour train nit pour mun a tabax nga xam ne dinañ ko tabax bu rafet tabax boo xam ne sax na docteur bi si boppam su ko bëggoon a def du ko mun a def ñoom si boppam ñoom la ñoo oo pour ñu def ko parce que ñun noonu lañ dee liggéey si liggéey docteur am na yu bëri yoo xam ne man si suma boppam maa ngi koo def yoo xam ne noos bi moo ma koo gën a mun a def sax man ci suma boppam naka laa koo defee parce que ñoom loolu rek la ñuy def bés bu nekk so loolu suñ ko traîner nit yi di nga gis ne dina amal njëriñ nit yi I don't know maybe you can just say that in Mandinka before we get to the pictures and once we do that we'll go to the pictures but so Dr. Jabe ben foka wolem Gambia mo ika fonni ke jama je siring ibuka mechi karak bari ni mechi sifa anka men foteng hanna tara ibita lobitano to ni moli e mol kumandi ko sign a program starter alna ngal karandi pu hanna tara tabahlem dorong ika menke mol singoto mol bul ni kato soto hanna tara wo doron nem ni wo karang ite ba keno la ite be menke no fan doctor fan buka wo keno because wala mu tela do koti tuma dol fan doctor kam melke ni natara noso lem fo technician lem wol kam menke wo lungo lo ka wole ke tuma do wole ka betea doctor kam menke found adun Gambia jang mol fenun kewol natara ye fenkara ni aka betea bakel bari tuma dol mi mol le buka sonna katanyim sifalke ba kuma ata baka mol nyanta juba natara ye kumandiroke natara be siring isi wuli yetaje ya jube isi fanansi menkeno. Thank you very much. So I think people have been looking forward to some of the pictures. Dr. Marina, his first word that caught my because I didn't know that that was the meaning of orthopedic. The first thing that he said caught my attention, which is that the name orthopedic came from straightening the child, yes. A straight child. And I think we have a picture here to show of a child that was not straight. That was treated here in the Gambia by the team, and you can see this seems to be a young girl. We are not showing the face for obvious reason, but I will let you do the commentary on that, Dr. Marina. Yes, so this was a young girl, a typical case of when we talk about bent, don't say bent, but bent children. In Gambia, a lot of what we get to see is legs, a lot of bent legs in different ones, and we'll have another picture to show you. And this is what we call bow legs. So this girl presented with bow legs. And through a very small operation, we just use the person's own growth to correct the deformity in their legs. Without breaking the legs or doing anything to it, we just put a small screw on plate, and with time, nature changes the shape. And that's what was done for this girl. This is amazing. It looks very beautiful. I'm sure we are not talking about saving a life here, but we're talking about dramatically improving
the quality of life of a person, and with girls, you can imagine having to have that type of bow legs, and the trauma you go through every day because people are not kind in the streets. Yes. And then you can see that very nice outcome there. Maybe in Mandinka quickly, and then we'll say it in Wolof, and then. So kabinga program odati ngamen follow for wolem orthopedics to nyimbota mindola bota Greek kangoleto omo nyinkang kotolati so orthopedics mem min wolem ka dindingol tinindi e ka isaje dindingol e kana jenke wolem orthopedics ti to bota woleto so nka doku dol mem fananke nga wolena talo e tandi teng nyimu sungudun dingore ka fome bolex a singol jenketa so nga operation demanding le kaye adu kabri nga woke after maybe sanji killing a single nata tilling kani operation si fa kele natal do fanam bije nyaato be fanam bonira wo fanam ke wolte nga wo fanam ke wolé. Thank you very much mbokk yi luñ ñoo def rek léegi mooy dina am ay nataal yoo xam ne ñu ngi ko wane nataal bii ñu wane ci gannaaw moom la ñu wane waati ko léegi nii rek mooy ne xale bii nii comme nu ko docteur Marena waxee si njëlbeen bi mooy seen liggéey nu mu commencé mooy ne pour defal ba nga xam ne xale bi dafa jub pour jubanti xale bi lii nii feebar la boo xam ne man dama ko dee gis lu bëri ci mbedd bi xale yoo xam ne seen tànk yi jubut mu ngi dënga moom nag mu def lii nii opération bu ndaw lañ ko defal fii nii ci biir Gambia lañ ko defee wuñ ko bitim réew fii ci biir Gambia lañ ko defee xale bi yéen a ngi gis naka la mel ci benn ci nataal yi balaañ ko opéré after buñ ko opéré ba pare yéen a ngi gis naka la mel at gannaaw buñ ko opéré mu nekk loo xam ne lu yéeme la waaye ne xew na Gambia and I think Dr. Marina, the reason for this program really is to tell people these things are available. Yes. And I see a lot of kids who grow up with these things without even seeking for help because they think there is no help or they think it is just nothing they can do about it. Yes. And I think this is a very strong picture. This is a very good picture for us to look at because it once people see it, they know that it can be done here in the Gambia and yes. It's not a major thing that can be done. Maybe in Mandinka. Yes. So me program wolem nim programo na famu menti wolem kay tande moli men operation sifa men siken on jara sifa men sikeno Gambia jang aman sula ka finti bantola kata jara lol ni Gambia jang ni natalo nga men bondi ni sungudo nga men bondi ebe mo ni finti tambe do kan ebe mo jama jele men ni singo sifa soto adun jama bije tuma dol fami bukana lobitanol ko ya mila ko nyim buka jara nol bari lafta ka tande la mol la sang wolem ko ni sifal ka jara nol ka jara no janne adun en kam men ke pour ka jara fana manke operation bati fon asi jara no jana asi keno jang Gambia jango fon Gambia dingol le ka ke jang. Thank you very much. I think we will just go straight to the next picture. So this is another child, and this is another thing that we see a lot in the streets. If you can tell us more about it. Yes. So this, again, the other one we call O-legs or K-legs, and this one, sorry, O-legs or bow legs, and this one is what we call the K-legs or the knock knees. And again, this is also very common. Sometimes you have people with a mixture. One side is bent one way and the other is bent the other way. But this is quite common here. So with a similar procedure, similar small procedure, just on the other side of the bone, what we've done is corrected this over a space of 1 year to 18 months. Again, we just use the body's normal growth to correct it. And again a very amazing result in Mandinka quickly before we go to the next picture. Fanamu dindindolati men singo fanang jengeta nu ateta kumbalingol suriata nyola. So afanang nga operation menke sunkuto la afanang ye wasifa le soto ifadata demanding bari operation sifa kilin nem afananta sanji kilin tala singol fanan tilinta. Yes, great result again, and maybe the next picture from our technical team to show another issue. Yes, this looks amazing. And maybe you can just put us through this picture so that people can understand what has happened here. Yes.
So in this case, this was, I believe, a lady who had a fracture. And it's a very common fracture we get in our old people. This is what we call a hip fracture. When elderly people fall, they break their hips. There's different operations we do, but this is just one of them. So patients like this come to us. Sometimes they come to us after 6 months or 9 months having gone to traditional treatment and not being able to walk. And when you do this operation for them, they're able to stand and they no longer have pain and able to walk and be independent again. Great. Maybe I'll start with Wolof, then you can go into Mandinka. But mbokk yi beneen nataal bii ni ñu wane xaw ma ndax gis ngeen ko bu baax yéen a ngi gis ne benn boor bi melut ni beneen boor bi parce que beneen boor bi weñ moo fa nekk boo xam ne dañ ko dugal ci biir mu remplacer joint bi nga xam ne moo fa nekkoon so mu ne lii nii nag dañ ko dee gis lu bëri kii nii mu ne benn jigéen la woon boo xam ne dafa daanu dama tànka bi bu mu demee mu ne mu dem ci gaa yu dee defal tànka yi dama yi ci ñooñu jéem juróom benni weer balaa moo ñëw si ñoom mënut a dox mënut a taxaw waaye bu mu ñëwee ñoom ñu opéré ko dugal weñ bii nii ci biir nekkut nag opéré bu ndaw waaye jigéen bi léegi am boppam yéen a ngi gis ne nu bële mel mu ngi xaw a mel ni boobu noonu sax waaye bële yax la beneen bi weñ lañ fa def boo xam ne yaram bi du ko reject. So ñi natalo nga men bondi sainteng wo mu tokun operation neti nin kebal boyta ka fo tokun ya katita tuma do ni tada bulandilla ya ka fo a botal so ñi mu musolete wo fana ye wasifa so ta boyta la ngam kari kononto abe tanina la bulandilla la hani saing abuka tamano aba diminkan so another nga fo may replacement wolem ka dament nyata o dament katata ka bondile ka fen kuto kije wo mun newolete so ni natalo fango jube ba jube kari killing e klole bije kari do newole bije so newo wolem replacement inti ka baani operation soto saing aka wulino aka tamano aka fan sambano ara kari kononto nyonkele amantamano. Thank you very much. Time is already up actually, and news is next, and there is no way we can eat into the news. But we have promised that next week we will come back, and maybe we'll choose one or two very important topics to talk about, to go into more details. But I think we've been able to give the overview of what is done in orthopedics, and people are beginning to know that there are some things they didn't know. My own auntie, I must confess to this, about 10 years ago or so, had a similar hip fracture, and we didn't do anything. She stayed unable to walk for a couple of years. Then later we went into physiotherapy. She was able to walk, but with a shorter leg, and she had to use frames for the rest of her life. She's passed away now, but she could have benefited from something like this. And I know there are hundreds, if not thousands, of Gambians who could benefit from this. So I will take this opportunity to thank you again for coming. Time is totally up. Maybe 1 minute of closing, not 1 minute, maybe 10 seconds of closing remark, 10 seconds of closing remark, because they are on my neck now telling me that we must stop the program. So, wato nyimbantal, bari next week, inshallah, kunala inshallah, nala kodenge nga kachani njampani demanding. And we will open the lines also on that day very quickly so that people can start asking questions. Bintu, any 10 seconds word you have? I just want to thank you for this opportunity. Orthopedic, like you said, it's very broad, and we really have so much more to discuss. Yes. Traditional treatment is also part of it, because orthopedic cannot stand alone. You also have the local bone setters, and I think we also need to talk about that. Indeed. By next program, we will try to bring all those things up. We promise you, next program we'll do the same thing. Bokay, ñu ngi leena dik fi ba benen yoon dinañ téla ubbi line yi suñ ñëwé the same topic bi rek la ñoo waxtaane dinañ fi am Dr. Marina, dinañ fi am Bintu, ñu continuer waxtaan bi maybe in Mandinka quickly just to say that. So logun nala inshallah be benna janko denke kanyin diamu be telefono yele la saje mon si commandiro ke ni natara yen karo soto nsi be diamu nolo. Thank you very much, dear viewers. This is all we have for you today. Tomorrow is Eid. Eid Mubarak to all of you. Please be careful when you go for the Eid prayers. Let us maintain physical distancing so that we are not harmed after the Eid celebrations. Thank you very much. Jërë ngeen jëf.